manufacturers of biological products. I would like to welcome you all for this one-day level symposium. I request Dr. Deepak Velpatak sir to felicitate our Honorable Principal, Dr. Mahadev Bhavani sir. I request Professor Sadashiv Shinde sir to felicitate Prashant Dikshit sir, Honorable Chairman, DOs in Microbiology at Bhamu University, Chhatrapati Sambhajinagar. I request Ms. Sonali Patil ma'am to felicitate Dr. Jitendra Kulkarni sir, Doctor from Babasaheb Ambedkar University, Chhatrapati Sambhajinagar. I request Ms. Shraddha Bimde ma'am to felicitate Dr. Vinod Yogdan sir, Honorable Resource Person from Institute of Forensic Sciences, Chhatrapati Sambhajinagar. I request Ms. Vaishnavi Hanwate ma'am to welcome our Vice Principal, Professor Sadashiv Shinde sir. Thank you everyone. Now I request Dr. D.V. Velpatak sir to deliver the foreword and set the tone for our symposium. Hello. So today's state level one-day symposium, Honorable Chair, Principal of our college, Dr. Mahadev Bhavani sir, the chief guest for today's function, Dr. Prashant Dikshit sir, who is the chairman of Board of Studies in Microbiology, Dr. Babasaheb Ambedkar University, Aurangabad. The resource persons, respected Dr. Jitendra Kulkarni, respected Dr. Vinod Yogdan, our respected Vice Principal, Professor Sadashiv Shinde sir, my all colleagues in my department, and my beloved students, participants, as well as who is present here, respected Dr. Jnaneshwar Rathore sir. So it is a great event today for all of us. We have 3 lectures today, as the schedule has been distributed already. The first lecture, it is about the spectroscopic techniques with special reference to IR, infrared spectroscopy, which will be delivered by Dr. Jitendra Kulkarni sir. Dr. Jitendra Kulkarni sir, he has completed his education
education for PG in Government Institute of Science, then Aurangabad, as well as he is fellow of IIT Powai, Mumbai. So he is basically IITian from the Mumbai. He has a great experience in the field of the research. Being my friend, I witnessed so many times his different thinking ability. And I learned so many things from him also. So today, I very intentionally called him for today's lecture. Second lecture will be of related to HPLC analysis, because respected principal is kind enough has introduced HPLC in this year, in last month only, and we will have the experience to work with the HPLC for our analysis. And therefore, I called upon my friend Dr. Vinod Zubdan, who is working already. Actually, has such an expertise in HPLC, he can open up the HPLC instrument and identify it. And whatever damage has been done inside or some irregularities, he is able to correct it. No need to call any engineer. So, to respecting his skills, I called upon him. Third lecture will be on PCR, Dr. Vipin Hiremat. He will be here up to 1 o'clock. He already started his journey from Symposium. So 3 lectures are there. Dr. Vipin Hiremat, he has started his startup in our field, and very intentionally again I called upon him, because he is the example who has started the startup after his education by grabbing the Pradhan Yojana scheme. And now, when you come to earning, he is earning in crores by using his hands on all the analytical instruments, including the PCR. So therefore, I called upon him also. So you have a great feast today to listen these 3 great personalities. We also have today the guidance by respected principal sir. As usual, he is all-rounder batsman. Whatever the program, whatever the subject, we are always eager to listen to him because of his proficiency in that field. Why we organized this one-day symposium? That is the question. So all of you, specifically the students of PG, are indulging with your projects. So many projects are going on. You are using the microorganisms, you are producing some microbial products, but you are falling short in publishing the papers because you are not analytical in the way. Analysis of the product which you have produced, it is very important. Not only microbiology, even in the botany. So many analytical products are there, botanical products, which has to be analyzed today. Because the field of botanical botany, it is growing today. So the college wanted you to expose such type of the knowledge by using which you can analyze the products which you have produced, and you can publish your papers in different types of the research journals. If you publish at least one paper in the research journal at the stage of MSc, it is highly creditable to you, because when you are exposed to some interview after completion of your graduation and post-graduation, and when they see that you have published some papers in some journal, the total focus of the interview turns to your research. What work you have carried out, why you have carried out that work, how you carried out that work, what was your conclusion.
and how it is fruitful, how it is applicable. So all questions they may be asked to you. So one research paper will attract the attention of total interview team towards only your research, and that will be your gain. You need not go in learning hundreds of the books for a single interview. And secondly, it indicates that you have the proficiency to work in some new field, to exploit some new fields in your area. So that experience, if you are getting, you should have the experience, you should have the knowledge, proper knowledge about the analysis of the products. And therefore, instrumental analysis is crucial because it provides highly accurate and efficient methods for identifying as well as quantifying the products. Merely production of some metabolite from the plants, animals, or using microorganisms is not sufficient. That can be done as a qualitative analysis by any BSc first year or second year student. It does not need the PG. PG students have to go forward. They have to analyze it qualitatively as well as quantitatively. They have to fix the parameters. They have to search for the parameters at what that more product can be obtained with least cost. Today's technology talk about not only skills but also the cost. म्हणजे तुम्ही एखादा नवीनच प्रॉडक्ट तयार केला तो खूप चांगला आहे जगासाठी हे सगळं जरी खरं असलं तरी त्याला पैसा किती लागतो हा दुसरा प्रश्न त्या ठिकाणी असतो त्याशिवाय त्याला व्हॅल्यू येत नाही. म्हणजे कधी कळेल हे जर आपण अनालिसिस करून पाहिलेलं असेल इन्स्ट्रुमेंटवर आपण HPLC वर जसे प्युरिफिकेशन केलेलं आहे आपण IR मध्ये आपण पाहिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये कुठले कुठले पीक्स येतात आणि मग त्या पीक्सचा अर्थ काय होतो आणि तो प्रॉडक्ट आपल्याला आणखी जास्त प्रमाणामध्ये तयार करायचा आहे मायक्रोबियल सेल्स पासून तर मग त्याचा जो जीन आहे तो जीन कसा एक्सट्रॅक्ट करायचा त्या जीनचं ऍम्प्लिफिकेशन कसं करायचं त्याचा उपयोग आपल्याला पाहिजे तो प्रॉडक्ट जास्त प्रमाणामध्ये कमी पैशात तयार करण्यासाठी कसा करता येऊ शकतो. अशा 3 गोष्टी या 3 लेक्चर मधून सलगपणे आज मांडल्या जातील. पहिल्यांदा अनालिसिस जितेंद्र कुलकर्णी सर जे सांगतील ते क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस असते की तुमचा प्रॉडक्ट काय आहे त्याचं नेमकं केमिकल नेचर काय आहे. जोगदर सर तुम्हाला सांगतील की हा जर प्रॉडक्ट असेल त्याचे जर अशा प्रकारचे पीक्स येत असतील आणि तो जर या ठिकाणी स्टेबल होत असेल तर त्याला HPLC वापरून प्युरिफाय कसं करता येईल आपल्याला आणि प्रिपरेटरी HPLC काय असते आणि मग त्यानंतर हा प्रॉडक्ट जर एखादा समजा पेप्टाइड असेल किंवा प्रोटीन असेल तर मग अर्थात तो एखाद्या जीन पासून तयार होत असतो तुम्हाला माहितीच आहे. मग तो जीन कसा फाइंड आउट करायचा आहे आणि मग त्याचा उपयोग कसा करून घ्यायचा अशा प्रकारची एक श्रृंखला आपण ज्याला म्हणतो चेन आहे या 3 लेक्चरची एका दिवसामध्ये. आणि म्हणून तुम्ही सर्वांनी दिवसभर हे लेक्चर मनापासून या ठिकाणी ऐकले पाहिजे आहेत. आपण सगळ्यांनी या 1 डे सिम्पोजियम मध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे. आपल्या सगळ्यांचं पार्टिसिपंट म्हणून मी तुमचेही सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि ज्यांच्यामुळे आपण हे सिम्पोजियम या ठिकाणी अरेंज केलेलं आहे त्या फीस DST फीसची मी या ठिकाणी त्यांचा आभार मानतो कारण त्यांच्या फायनान्शियल सपोर्टमुळे आपल्याला ही 1 डे कॉन्फरन्स या ठिकाणी 1 डे सिम्पोजियम या ठिकाणी अरेंज करता आली. मी परत एकदा सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि माझं प्रास्ताविक या ठिकाणी संपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I request Dr. Prashant Dikshit sir to express his well wishes for organization of this symposium. Respected dignitaries of the parish, Honorable Principal Gaware sir, Vice Principal Shinde sir, convener of this 1 day symposium, my friend, philosopher and guide, Professor Deepak Velpatak sir,
my fellow colleague, Dr. Sitendra Kulkarni sir, Head Department of Biotechnology at my sub-campus, Dr. Vinod Jogdan sir, all other faculty members and dear students. It's a real pleasure to be here for the inaugural function of this workshop. Day before yesterday, Dr. Venkata sir called me and said that we are organizing such a symposium on use of instrumentation. I'll just change it. Use of instrumentation in life science. Then I said, why you need to organize such a workshop? He said, you just think on this matter and then you come. So as usual, he never answers in a straight way. He always answers in a different way. So I tried to search why biology people they require instrumentation. In true sense, we are always surrounded by instruments. If you consider right from the birth till death, because we have neonatal care units where the babies are being put into those boxes, and when it comes at the end, we have that ventilator. So every now and then we have been surrounded by these instruments, and in true sense, these instruments they are rather giving us a better life than the normal life. Now coming to this particular point, he has just now explained the chain, how those lectures are to be organized. I can tell you a few things because I was fortunate to have a COVID testing lab during the COVID phase. During COVID phase, it was found the moment the outbreak was there, we were really at ground zero. We didn't have any specific method to identify the virus or to check the presence of virus. And then it was RT-PCR which came to our rescue. It was only that RT-PCR test which was being conducted worldwide, and that was giving us the idea whether the virus is present or not, and if it is present, in what amount it is there in the patient. And then accordingly, we had developed vaccines within a shorter period of time. Of course, AI was being used in development of those vaccines. That is different story. Meaning, instrumentation is making the life easier for the human being. Now, just now he was telling you about how the products are being produced by microorganisms and how we are going to analyze it. Because since we all are research guides, we have students with us and they are working on different aspects. Now, for me, I have few students who are working with extremophilic organisms, especially the halophiles and thermophiles. And when we are looking for some particular product, of course, there are many microorganisms which are giving you similar products or same kind of products. So there is no novelty. When it comes to research, your research should have some novelty. You should have some innovation. Then only it is rather acceptable for the scientific community. And in that case, it is prime important to get your product analyzed. You need to show how it is different from the products that have been reported earlier. And there are different ways to analyze those products. Now, many of you are also working for your MSc projects. In National Education Policy, this is being mandated that even undergraduate students are being given research projects. And there we are working for the projects. You are growing the organisms, you are asking them to give a particular product, you are providing intended media. But once it is being produced, we have few qualitative tests, which gives us idea that this organism has this particular ability. It is producing antibiotic, it is producing organic acid, it is producing so and so enzyme. You test it. But besides that, we don't have any analytical method which can clearly comment on the product that is being produced by the organism. And there we need to take help of these chemistry people. Rather, nowadays it is sort of fashion that people go for outsourcing. If you look at the PhD thesis, only 25 to 30% part growing the organism in the laboratory and then possibly producing the product. That is the part which is being done in the laboratory, and rest of the part is being outsourced. We provide the samples to SPLC, we provide the samples to IR, we provide the samples to NMR, we get it analyzed and then we write it in the thesis. Many a times
The researcher is unable to explain what is being done. We just say that we have got this done from so and so institute and they have given us the result. But this is not the proper way. A researcher should understand what is being produced by the organism and what exactly it is. Then we can comment on the applications. People talk about the pharmaceutical products which are being continuously produced by organisms. We all know that actinomycins are the major source of antibiotics. More than 70% antibiotics are being produced by actinomycins. You grow actinomycin in the laboratory, then you check it whether it has any antimicrobial activity. You get the zones, so-called zones, because that is again a questionable thing. How exactly people get zones? And then we say that this has antimicrobial property. Then we go for these kind of techniques, and then eventually we say so and so antibiotic. In 99% cases, we are getting reported antibiotics only. Why? Because we are not giving proper attention to analysis part. Before sending it to some institute, there need to be some tests which are to be carried out in-house by the researcher. Same applies to your identification process also. During our research, when we were students for PG or research, it was a traditional system. If you need to identify the organisms, you go for morphological, cultural, and biochemical characters. Nowadays, this system has been completely abolished. People don't go for these things. They just isolate the organism. If it is producing something, immediately send it for 16S RNA sequencing. They provide the sequence, put it in bioinformatic tools, and get the organism identified. You never look for the biochemical part. Rather, which is the important part? Because if you go through Burgess manual, that is rather an opportunity to go through the Burgess manual. Burgess manual for systematic bacteriology. It is there in many libraries, but unfortunately, since a long time, nobody has touched it. I am using this word very carefully. Nobody has touched it. You need to identify the organism through traditional method only, and then if you have some suspicions, like few tests are common for multiple organisms, and then you cannot make it out what exactly it is, then you go for your 16S RNA or molecular identification. That will give you clear-cut idea. But these steps need to be done in the laboratory by the researcher. So, with this particular symposia, I think you people will be able to know how exactly this instrumentation is to be used in our research. Unless and until we have combination of both the things, your in-house experiments, your actual experimentation, and then it will be supported with the these techniques that will give you a complete product. It takes almost 20 years for a compound to be a drug. When we say that we have isolated particular antimicrobial compound in the laboratory and it is to be developed into a drug form, it takes 20 years. The results that we get in the laboratory, in vitro results, they are completely different from in vivo results. So we need to understand these things, and accordingly we need to apply the instrumentation in our research. It is part and parcel of the research that you need to use those things. Another important example is of microscopy. How many students are there who are continuously observing their slides under microscope? I don't think there are many students who are using microscopes. It is almost outdated. If somebody is looking through microscope, we laugh at him. That still now he is using those kind of microscopes. You should have those screens where easily you can see the organisms. But we are from the generation who were asked to look into microscope for several hours. We need to check the motility of the organism. How many of you are here who have seen motility of the organism? Please raise your hands. Those who have seen motility. And where it is seen? Is it seen on the edge or is it seen within the sphere? What kind of slide is to be used? So this is not theoretical. If you look at the numbers, it is not more than 10% who have used
microscopy for identification of organism. Rather, which is the basic thing. We need to know the morphology, we need to know the gram character. Then only it is possible for you to go for identification. And until you identify the organism, you won't be able to comment on the products that are being produced by the organism. Because we know a typical group of organisms produces a typical kind of products. So identification also is equally important, which comprises these techniques only. Amplification करतो म्हणजे काय करतो? We are using PCR only. So that way, this symposium is going to be very important. Three different aspects are linked together because we go for FTIR, we get those spectra from the person where you have sent it, and then after getting that spectra, we literally don't know what it means. What are those peaks? Which are the groups? They are related with those peaks. कुठं तो हेक्सागोनल रिंग आलेला आहे, कुठं हायड्रॉक्सिल ग्रुप आलेला आहे, कुठं बेटिल ग्रुप आलेला आहे, कुठं कार्बोक्सिल ग्रुप आलेला आहे, आपल्याला त्याची काहीही आयडिया येत नाही. And therefore, it is important that even if you are sending your samples for outsourcing, get those techniques studied well. तुमचे केमिस्ट्रीचे मित्र असतील, केमिस्ट्रीचे टीचर्स असतील, त्यांच्याकडनं हा पार्ट व्यवस्थित समजून घ्या. आयआरचा स्पेक्ट्रा माझ्या समोर आल्यानंतर मला स्वतःला तो अॅनालाइज करता आला पाहिजे. एनएमआर माझ्या समोर आला तर मला ते कळलं पाहिजे याच्यामध्ये काय आहे. बऱ्याच वेळेस खाली सॉल्व्हंटचे पीक्स आलेले असतात आणि विद्यार्थी ते घेऊन येतात, सर हे किती छान पीक आलेले आहे तिथं. इट इज नथिंग बट द सॉल्व्हंट विच इज स्टील रिमेनिंग. तो सॅम्पल पाठवताना व्यवस्थित ट्राय केला नाही, ते तसेच खाली राहिलेले आणि तो पीक तिथं आलेला आहे. बट दे आर हॅपी दॅट दे आर गेटिंग डिफरंट काइंड्स ऑफ पीक्स. आणि मग जुने जे कुठल्या तरी त्या अँटीबायोटिकचे किंवा कंपाऊंडचे पीक आणलेले असतात, सर त्याच्यासोबत माझा पीक मॅच होतोय आणि माझा हाच कंपाऊंड आहे. इट इज नॉट दॅट. You need to know how exactly the spectra should be read. मग तो NMR असेल, IR असेल, कुठला जरी असेल ते आपल्याला तो व्यवस्थित रीड करता आला पाहिजे. तुम्हाला त्याच्यावरनं रफ स्ट्रक्चर तरी तयार करता आलं पाहिजे. आय डोंट एक्सपेक्ट की मायक्रोमेडिकल स्टुडंटला एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर सगळं काढता येईल, पण ऍटलीस्ट जे इम्पॉर्टंट ग्रुप्स आहेत ते तुम्हाला कळले तर त्याच्यावरनं रफ स्ट्रक्चर आपल्याला तयार करता येतं. अँड दॅट विल हेल्प यू to know the importance of that product. This application कुठं करायचं, काय करायचं, which kind of reactions are being carried out by those compounds, that easily can be done. त्याच्यामुळे जेव्हा केव्हा आपण सॅम्पल्स बाहेर पाठवू तेव्हा त्या गोष्टीची काळजी घ्या की आपण ते सगळं थोडी वाचू आणि आपण त्या लेवल पर्यंत जाऊन पोहोचू. Maybe within first 1 or 2 spectra you won't be able to identify anything. पण हळूहळू तुम्हाला ती सवय होत जाईल आणि त्यातनं तुम्हाला परफेक्शन येईल. So research is all about perfection. Continuously तुम्ही काम करणार आहे, त्याच्यात एक्सपिरियन्सेस घेत जाणार आहे आणि त्याच्यातनं तुम्हाला चांगल्या चांगल्या गोष्टी समजत जाणार आहे. So likewise, this symposium will definitely help you to get a better understanding of instrumentation, how it is to be applied in biology. So I hope all the students will be attentive to all 3 lectures. Try to grasp as many things as possible. You can ask too many questions to these resource persons, especially Jitendra Kulkarni, because he has habit to ask questions to others. So now this is a platform where you have a chance to ask questions to him, and he will be answering all your questions. So enjoy the day academically. That is all. Thank you. Thank you, sir. I request our Honorable Principal Dr. Mahadev Bhavani sir to guide us. राजेश शाहू महाविद्यालय मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट वन डे स्टेट लेवल सिम्पोजियम ज्याला आपल्याला PhD कृष्ण स्पॉन्सर केलेला आहे. त्यासाठी हा 1 दिवसाचा खास विद्यार्थी, प्राध्यापक, महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, बाहेरचे विद्यार्थी आणि बाहेरचे रिसर्च स्टुडंट या सगळ्यांसाठी आयोजित या वर्कशॉपला ज्यांनी छान असं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्यांचं मायक्रोबायोलॉजी मध्ये फार मोठं योगदान आहे. ते मायक्रोबायोलॉजीचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ संभाजीनगर यांचे US चे चेअरमन ज्यांनी अतिशय छान मार्गदर्शन केले.
ते आदरणीय प्रशांत दीक्षित सर, त्यांचं किनोट ऍड्रेस आपल्याला या सिम्पोजियम साठी होणार आहे. आणि आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्यांना प्रश्न विचारण्याची फार सवय आहे, मला वाटतं की त्यांच्या मनामध्ये फार प्रश्न निर्माण होत असतात, ते खरे रिसर्चर असतात कुलकर्णी सर. कारण प्रश्न निर्माण झाले पाहिजे. दुसरे त्यांचं फॉरेन्सिक लॅबमध्ये त्यांचं फार मोठं काम आहे. ते आदरणीय जोगदंड सर आमच्या महाविद्यालयाचे कर्तव्यदक्ष प्राचार्य सविपुरानंतर समारोपाच्या कार्यक्रमात बोलणार आहेत. सर समारोपाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असणार आहेत. ते आमचे प्राचार्य आदरणीय शिंदे सर, ज्यांनी एक छान असा हा वर्कशॉप या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. खरं तर दीक्षित सर, कुलकर्णी सर याला म्हणजे DST स्पॉन्सर्ड, म्हणजे आम्हाला HPLC मध्ये जे काही इक्विपमेंट एक रिसर्च बेसची आम्ही खरेदी केलेली आहे, त्याचा एक फायदा विद्यार्थ्यांना व्हावा याच्यासाठी फार मोठं नाहीये. म्हणजे त्याला काही फार मोठा फरक या सॉफ्ट स्किल साठी नाहीये. एक छोटासा म्हणजे 10-20 हजार रुपयाचा, पण तेवढ्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक आपल्या विद्यार्थ्यांसोबतच बाहेरच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा जे याच्याशी संबंधित काही रिसर्च करत असेल त्या विद्यार्थ्यांना फायदा व्हावा. आणि म्हणून एक स्टेट लेवलचा हा सिम्पोजियम या ठिकाणी आयोजित केलाय. त्याला खऱ्या अर्थानं एक सिम्पोजियमचं स्वरूप देण्याचं काम आमचे मायक्रोबायोलॉजीचे विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर वेदपाठक सरांनी केलेलं आहे, की त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. प्राध्यापकांचे मुलांची विभागाचे विभाग प्रमुख आदरणीय राठोड सर खास या ठिकाणी ऐकण्यासाठी उपस्थित आहेत. राठोड सर आमचे सर्व प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, बाहेरचे आलेले विद्यार्थी, महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि सगळे जे संशोधक आहेत ते सगळेजण, मी सगळ्यांचं, आमचे सीओई साहेब आलेले आहेत त्यांचंही मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि एक छान असा एक दिवसाचा हा सिम्पोजियम जो आयोजित केलेला आहे, त्याचा आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त त्याचा फायदा आपण करून घेणं फार गरजेचं. कारण हे एक एक जे त्यातले जे तज्ञ आहेत, जे एक्सपर्ट आहेत, तिन्ही एक्सपर्ट कुलकर्णी सर आहेत, दीक्षित सर आहेत, जोगदंड सर आहेत, हे दिवसभर आपल्याला या विषयावर गाईड करणार आहेत. आणि याच्यामधून तुमच्यामधला जो एक संशोधक दडलेला आहे, मला वाटतं की या वर्कशॉपचा उद्देश हा तुमच्यातला दडलेला एक रिसर्चर तो बाहेर काढणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि मला अपेक्षा आहे की याच्यामधून निश्चितच सर आमच्या या विद्यार्थ्यांमधून एक संशोधक या ठिकाणी उद्या भविष्यामध्ये निश्चितच तयार होईल याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. आता दीक्षित सरांनी उल्लेख केला की कोरोना व्हायरस आणि मग त्याच्यावरची लस, सर ही लस जी तयार करण्याचं काम जे केलं सिरम इन्स्टिट्यूट आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी लंडन, त्या रिसर्च टीम मध्ये एक संतोष नावाचा एक विद्यार्थी होता. आणि हा विद्यार्थी हा राजर्षी शाहू महाविद्यालयाचा विद्यार्थी. त्यांच्या टीम लेव्हलला सर्वात जगातलं सर्वश्रेष्ठ असणारं नोबेल पारितोषिक ज्यांना प्राप्त झाले, त्या टीम मध्ये आमच्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी हे काम केले. आणि आमची ही सगळी अपेक्षा हीच आहे की विद्यार्थ्यांनी केवळ म्हणजे कसं असतं की BSc केलं, MSc केलं, BEd करतात आणि कुठेतरी टीचर व्हावं ना, टीचर पण व्हावं, पण संशोधनाला तुमच्याकडे फार मोठा वाव आहे. त्यात हे मायक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल सायन्सला तर मला वाटतं की फार मोठा वाव आहे. आता आम्हाला सायन्स मधलं काही तुमचे सेल्स वगैरे सगळं रिसर्च कुठून कसं आलं, काय आलं, हे याचा काही आम्हाला फारसा गंध नाहीये, कारण आम्ही 10वी पर्यंत सायन्स फक्त अभ्यास केला. आणि हे सायन्सची त्यात प्रॅक्टिकल किती होत होतं आम्हाला काही माहित नाही होतं. हे काय केलं माहिती मग काय तिकडे बस. तर आपण त्याच्यामध्ये जसं सरांना कुलकर्णी सरांना प्रश्न फार निर्माण होता. आता सरांनी दीक्षित सरांनी सांगितलं की आता तुम्हाला ही संधी आहे, तुम्ही एवढे प्रश्न कुलकर्णी सरांना विचारा की त्यांनी पुन्हा कुठे प्रश्न तुम्हाला निर्माणच नाही झाले तर खरे रिसर्चर तुम्ही नाही निर्माण करू शकत. तुम्हाला प्रश्न निर्माण झाला. जसं
आमचे शिंदे सर उदाहरण देत असतं की आपण खाली पडल्यानंतर आम्ही काय केलं असतं, पडलंय ना कोण टाका, त्याला फार विचार करायची गरज नाही. पण ज्यानं ते शोधलं, कुणी शोधलं, न्यूटन शोधलं. त्याला काय वाटलं की ते खाली का पडलंय, एखादं झाडाचं फळ तुटल्यानंतर ते खाली का पडतं, किंवा मग आपण एखादी वस्तू वर टाकल्यानंतर ती वरच का जात नाही, खाली काय येते, हे प्रश्न निर्माण झाले म्हणून तिथं रिसर्च सुरू झालं, एक संशोधन सुरू झालं. आणि या पृथ्वीमध्ये एक गुरुत्वाकर्षण शक्ती आहे, ती काम करते म्हणून त्या वस्तूला ते खाली दिसते. म्हणजे प्रश्न निर्माण झाले की तिथं ऑटोमॅटिक संशोधन सुरू होतं, ऑटोमॅटिक. आणि म्हणून तुमचा विषय तर हा एवढा महत्वाचा आहे की तुम्हाला वेगवेगळ्या वॅक्सिन, मला तर वाटतं की आता जगातला एक अत्यंत भयंकर असणारा आजार म्हणजे कॅन्सर सारखा आजार, दुर्धर आजार. आणि तो म्हणजे कॅन्सर झाला असं म्हटल्याबरोबर तर अर्धा माणूस तर तो अर्धा तर भरून जातो, आधीच भरून जातो. मग याच्यावर वॅक्सिन, मला वाटतं की जो थोडी वॅक्सिन याच्यावर चांगली वॅक्सिन, आता लोक म्हणतात बऱ्याच ठिकाणी की निश्चित आली का वॅक्सिन याच्यावर, पण आता काही लोकांचं आहे की वॅक्सिन येणार आहे. मला वाटतं की जो कोणी याच्यावर वॅक्सिन शोधून काढेल त्याला नोबेल पारितोषिक जरूर मिळेल. म्हणून आमची अपेक्षा आहे की तुमच्या बदल्या बसलेल्या कोणीतरी याच्यावर काम करणं, याच्यावर वॅक्सिन एवढं मोठं आम्हाला दिसते असं काहीच नाही. म्हणजे जगातले काही नोबेल पारितोषिक काही युएसच्या, अमेरिकेच्या, इंग्लंडच्या लोकांनी घ्यावं असं काही नाही, इथून सुद्धा हे होऊ शकतं नाहीच नाही. पण त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही विचार केला पाहिजे. तुम्ही या तुमच्या विषयाचा जेवढं वॅक्सिन वेगवेगळ्या वॅक्सिनवर तुम्ही काम केलं पाहिजे. मला वाटतं की हे सगळं शक्य, तुम्हाला प्रश्न निर्माण झाले, प्रॉब्लेम आले की ते सॉल्व्ह कसं करायचे. सरांनी सांगितलं अँटीबायोटिक्स वगैरे सर उदाहरण, माणूस जन्मल्यापासून, म्हणजे लहान मुलं जन्मलंय त्याचं वेट कमी तर लगेच ते पेटीमध्ये ठेवण्यापासून ते फार म्हणजे शेवटच्या ह्याच्यापर्यंत, म्हणजे मृत्यूपर्यंत म्हणणार नाही, कारण मृत्यू झाला की पुन्हा काही, मला वाटतं मायक्रोबायोलॉजी किंवा बायोलॉजिकल सायन्स फारसं काही काम करत नसते. पण त्याच्या अगोदरची जी स्टेज असते तिथपर्यंत काम करण्याचं हे बायोलॉजिकल सायन्स, मला वाटतं की फार मोठं त्यांचं तिथं एक काम असतं. म्हणून अँटीबायोटिक आता नवीन काही रिसर्च येत आहे, रिसर्च की भविष्यात अँटीबायोटिक्स कामच करणार नाही. म्हणजे आतापासून आपल्याला फार सवय असते, डोकं दुखायले, ताप आले, डॉक्टरकडे गेलात की तुम्हाला लगेच मेडिसिन देतात, एवढ्या मेडिसिन देतात की ते मेडिसिन बरोबर तुमचा आजार अर्धा होऊन जातो. आणि गेल्याबरोबर डॉक्टर सांगतात हे अँटीबायोटिक, आता तर सर्दी झाली तरी अँटीबायोटिक. आणि मग एवढ्या अँटीबायोटिक्स आपण खातो की ज्यावेळेस आपल्याला खरी गरज आहे अँटीबायोटिक्सची, त्यावेळेस अँटीबायोटिक्स काम करत नाही. त्याच्यावर आता रिसर्च होऊ लागले की आता म्हातारपणाला मग आम्ही, म्हणजे आपल्या शरीराला सवय लागते ना, शरीराला सवय. जसं अरे चाणक्यानं आपल्या राजाला उद्या कोणी विष प्रयोग करू नये म्हणून जन्मल्यापासून त्याला विष थोडं विष खाऊ घालत होता, तसं आम्हाला जन्मल्यापासून अँटीबायोटिक्स, कारण जन्मल्याबरोबर लसिक असतात, अँटीबायोटिक्स देतात. त्यामुळे बरेच म्हणजे जेव्हा गरज आहे त्याच्यावर तुम्ही काम केलं पाहिजे की त्याचा इफेक्ट कसा राहील त्याच्यावर आपण काम केलं पाहिजे. आणि तिसरा महत्वाचा घटक आहे, मला नेहमी फार महत्वाचं वाटतं की फूड सेफ्टी. त्याच्यामध्ये सुद्धा मायक्रोबायोलॉजी, तुमचं सगळं बायोलॉजिकल सायन्स काम करतं. आणि मला वाटतं की ते फार महत्वाचं आहे की त्याच्यासाठी आपण काय काय केलं पाहिजे. कारण आता प्रत्येक लोकांना वाटतं की मला चांगलं फूड मिळालं पाहिजे, म्हणून त्यामध्ये आमच्या मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटनंच आमचे काही ज्यावेळी सर वेगवेगळे हँड्स ऑन ट्रेनिंग घेतो, त्याच्यामधून आपण काय म्हणतो बायो फर्टिलायझरचे काही लिक्विड आणि सॉलिड मधलं आम्ही काही बनवलेलं आहे की ज्याचा परिणाम हे तुमचे जे काही क्रॉप्स असतात ते डेव्हलप होतात चांगल्या पद्धतीनं विदाऊट केमिकल. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी जे आहेत की आता याला फार मोठं डिमांड भविष्यामध्ये होणार, कारण सगळं पेस्टिसाइड असतं. पण त्यामध्ये तुमच्या मोठं समोर एक आव्हान आहे, एक चॅलेंज आहे की त्याला आपण ते स्वीकारलं पाहिजे आणि त्याला अनुसरून आपल्याला रिसर्च काय पद्धतीनं करता येतं. आणि मला वाटतं की अजून एक त्यातला जो महत्वाचा घटक आहे की एन्व्हायरमेंटल मॉनिटरिंग, हे सुद्धा फार महत्वाचं आहे. आणि या सगळ्या अँगलनी की तुम्हाला आताच नाही, उद्या 50 वर्षानंतर 100 वर्षानंतर या जगाची रिक्वायरमेंट काय असू शकते, काय नवीन आजार येऊ शकतात, काय नवीन मेडिसिन आणता येऊ शकतं, याचा विद्यार्थ्यांनी एक रिव्ह्यू, त्याचा आढावा तुम्ही घेणं आणि काय करता येऊ शकतं या सगळ्या बाबी आपण जर पाहिल्या तर मला वाटतं की तुम्ही चांगले रिसर्चर होऊ शकता. आणि हा रिसर्चर जो असतो ना तो सगळ्यामध्ये ग्रेट असतो, मिनिमम असतो. तर आपल्याकडे आता डॉक्टर मध्ये फार ग्रेट असतो आहे ना,
डॉक्टर म्हणजे फार ग्रेट, ठीक आहे ना, ग्रेट आहे, आमचं काही म्हणणं नाही. डॉक्टर ग्रेट आहे, इंजिनियर ग्रेट आहे, टीचर त्याच्यापेक्षा अजून जास्त ग्रेट असला पाहिजे. पण दुर्दैवानं भारतामध्ये टीचरला काही तेवढं फार व्हॅल्यू देत नाही. आता आम्ही सगळे टीचर आहे ना, आम्ही इकडे बसलेले आणि समोरची ही अर्धी लाईन, त्यातले भविष्यातले तुमच्यातले होणार आहे, पण त्याला फारसं महत्व कुणी देत नाही. टीचर म्हटल्यानंतर पाहण्याचा दृष्टिकोनच आपला वेगळा असतो. त्याचं कारण आम्ही टीचरच कारणीभूत आहेत मला वाटतं. तर आम्ही टीचर काही कारणीभूत आहे, ठीक आहे, तो भाग वेगळा. पण डॉक्टर तुम्हाला इंजेक्शन देतो, पण त्या इंजेक्शन मध्ये ज्या टाकल्या जातात काही गोष्टी, त्या तयार करण्याचं काम कोण करतं? हा रिसर्चर. म्हणून रिसर्चर त्याला फार महत्व आहे. आणि त्या रिसर्चरला घडवायचं काम कोण करतो? आमचे दीक्षित सर करतात, कुलकर्णी सर करतात, जोगदन सर करतात, शिंदे सर करतात, वेदपाडक सर करतात. म्हणून टीचर ग्रेट असणार आहे. असं द्या, फार सोडून द्या, असं की नसेल ते प्रत्येक टीचरच्या ह्याच्यावर अवलंबून असतं. पण याला अनुसरून आपण एक मुळामध्ये हे सिम्पोजियम घेण्याचा उद्देशच आमच्या महाविद्यालयाचा, मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटचा, आमच्या वेदपाडक सरांचा हा आहे की तुमच्यामधून हे तिन्ही विषय एकमेकांना रिलेटेड, कनेक्टेड ठेवलेले, की ज्याच्यामधून एक चांगलं रिसर्च विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये व्हावं, तयार व्हावं, ती भावना तुमच्यामध्ये तयार व्हावी. आणि आमच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा त्यासाठीची सगळे इक्विपमेंट, अगदी 30-40 लाख रुपयाची इक्विपमेंट आपण महाविद्यालयासह आम्ही घेतलेले आहे. आणि परत आम्हाला पीएम उषाचा फंड काही मिळालेला आहे. परत आम्ही जवळपास 2 कोटीचे आम्ही इक्विपमेंट सायन्स मध्ये परत आम्ही घेतोय. आमची अपेक्षा आहे की याच्यामधून, या रिसर्च मधून काहीतरी आउटपुट आपण समाजाला दिलं पाहिजे, आपण देशाला काहीतरी आउटपुट दिलं पाहिजे. आणि काही दिल्यानंतर जसं आता वेगवेगळं रिसर्च, वेगवेगळ्या ह्याचं वेगवेगळं रिसर्च असतं. तुमचं बायोलॉजिकल सायन्स साठी परवा बारामतीला जे काही ऍग्रो त्यांचं एक्झिबिशन घेतलं आणि तिथं ऊस तयार केला, AI ऊस, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून ऊस तयार केला. मी ते पाहिलं, म्हणजे त्यांनी एक प्रयोग केलेला आहे की विदाउट AIचा वापर केलेला ऊस आणि AIचा वापर केलेला ऊस. तर AIचा वापर केलेल्या ऊसाचं एकरी उत्पादन त्याचं फार मोठं आहे. आणि त्याची दखल आता एलन मस्कने घेतली. त्याची दखल त्या बारामतीत झालेल्या त्या AI ऊसाची दखल त्यांनी घेतलेली आणि त्याच्यावर आता फार मोठं एक रिसर्च होईल. तसं आमची अपेक्षा आहे की या महाविद्यालयातून आमच्या विद्यार्थ्यांनी एक छोटंसं केलेलं रिसर्च, त्या इनोव्हेशन, त्याचं रूपांतर हे फार मोठ्या प्रमाणात व्हावं, ते जगाला मार्गदर्शक करावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मला वाटतं की तुमच्यामध्ये तेवढी क्वालिटी आहे, सगळे रिसोर्स पर्सन आज त्या दर्जाचे आहेत. मी परत आपण टाळ्या वाजवून सगळ्या रिसर्च पर्सनचा आपण महाविद्यालयात स्वागत करूया. अभिनंदन करतो त्यांना, ते आले त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो. आणि आपणही एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आला, त्याचं एक अकॅडमिक फिस्ट ज्याला आपण म्हणतो, इकडं DSP फिस्ट आहे, आता दिवसभराची अकॅडमिक फिस्ट, हे आपण जेवढं जास्तीत जास्त तिन्ही संशोधकांकडून जेवढं जास्तीत जास्त आपल्याला घेता येतं तेवढं आपण घ्यावं. आणि ते तुम्ही घ्याल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. या दिवसभर चालणाऱ्या या सिम्पोजियमसाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. वेदपाडक सर आणि त्यांची सगळी टीम, त्यांनी एक छान हा सिम्पोजियम आयोजित केला, त्याबद्दल मी त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. थांबतो. धन्यवाद. Now I request Ms. Rani Gunda ma'am to deliver vote of thanks. Good morning, all dignitaries and student participants. I am honored to deliver a vote of thanks, and with that, I am here to express my heartfelt gratitude to each and everyone for being present at this one-day state level symposium on analytical methods for biological products. First and foremost, I would like to thank our principal, Dr. Mahadev Gavani sir, for his guidance and support for this program. I would like to express my gratitude to our today's chief guest, Dr. Prashant Dikshit sir, for facing this occasion with their presence. We are immensely grateful to have keynote speakers,
Dr. Jitendra Kulkarni sir, Dr. Vipin Hireman sir, and Dr. Vinod Jogdan sir for this symposium. I would like to extend my sincere gratitude to our Vice Principal, Professor Sadashiv Shinde sir, and Head of Methodology Department, Dr. Deepak Venkpatak sir, for organizing this one-day state level symposium. To our organizing committee and our helping hands, that is of course our students, I would like to express my appreciation for their excellent work. And finally, to the participants, I thank you all for your enthusiasm and interest for today's symposium. Thank you. Thank you. With permission from the chair, I declare the inauguration function has come to a close. I request लगेच सुरू करताय लगेच सुरू ठीक आहे बस